That was fun, no? Ci siamo divertiti, no? Is the happier night of your life? I wouldn't say it's the happiest night of my life. It's up there. If I said it's the happiest night of my wife, you know, my life, my family, my kids, everything, it's up there though. It's great. I'm happy for all the guys. I'm happy for the coach. You know, he made a radical change this morning on how he was going to play the game, and it worked, and the players executed it to perfection. It might have been the best game I've seen in 5 years, the way Roma played, right? I mean... Ma non so se la serata più felice, perché se lo dicessi mia moglie si arrabbierebbe. In ogni caso c'è anche la vita privata, i familiari, i figli. Comunque sono felicissimo per tutti, per l'allenatore in primis che ha sconvolto la formazione oggi, l'assetto tattico della squadra, i giocatori che hanno attuato alla perfezione, però probabilmente è la partita migliore di questi miei 5 anni di presidenza. Ma lei quanto ci crede? You believe in the comeback today? You know, I got to be honest with you. I mean, if anybody here says that we really believed that they could come back against Barcelona, you might have a little screws loose. I mean, I hope that the team had come out and could play the way I knew they could play, and then see how the chips would fall more than anything else. I mean, I know that the guys can play. You know, you look at how we played against Chelsea, and we look at like stuff like that. You know, you can put it together. You just have to execute it for 90 minutes. So I was hoping more than anything else. I can't tell you that I'm not gonna. I got to be honest. I can't say that I walked in there and go, "Oh, we got this game," like, you know, just like that. But I've never seen the guys play so well, just for 94 minutes. Guarda, voglio essere onesto con voi, perché adesso credo che chiunque vi dicesse che credeva fermamente in una rimonta oggi solleverebbe più di qualche dubbio. Ero però convinto che la squadra aveva i mezzi per giocare bene, e poi sarebbe dipeso, insomma, da come le carte si mischiavano e come sarebbero andate le cose. Avevamo già dimostrato di poter fare grandi partite come quella contro il Chelsea, però poi si trattava di giocare con quella intensità per 90 minuti. Di sicuro non ho mai visto i ragazzi giocare in questo modo come stasera. Chi vuole affrontare in semifinale? Would you like to play in the semifinals? I don't care. Non mi interessa. You know, I'm just happy that we're in the semifinals. I'm happy for the guys. You know, for the coach, for Monchi, for everybody, for crap that the team sometimes might take. I'm just happy for them. For me, it's like, hey, that's great. I'm on cloud 9, but I'm more happy for the team that they get an opportunity to compete against the best teams with only 4 left. And I'm happy for Rome. I mean, the fans are so great. It's good to see this. 15 minutes afterwards, I went outside. They're still singing. You know, you don't get fans like that too many places in the world. Onestamente sono davvero contento per tutti, per i giocatori, per il mister, per Monchi, per tanti bocconi amari di merda che questa squadra ha dovuto in certi momenti ingoiare. Sono contento per me, ma in particolare per i giocatori che hanno modo di confrontarsi contro i migliori. Siamo tra le migliori squadre d'Europa. Sono contento anche per Roma, per la Roma e i suoi tifosi. Sono uscito fuori, la partita era abbondantemente finita, i tifosi erano ancora lì che cantavano, e capita davvero in pochi posti al mondo qualcosa del genere. È entrato nello spogliatoio per i ragazzi? Perceived gap between the two organizations, Barcelona and Roma. Barcelona has always been tough, and kind of consider the next level down. Yeah. Are you sure there's that much of a gap, or is there one still? Look, I think, over an intermediate, a longer period of time, there's probably some gaps between the Bayerns and the Romas and the Barcelonas. And really, at the end of the day, it's a function of they have 3 or 4 times more revenues than we do. So they have a lot more flexibility. And, you know, it gets tiring every day when people say we're a supermarket, when the 2 players we really had sold, Pjanic, we had no choice. Salah asked us to leave, and we had no choice on that either. So it's not, you know, and we have to deal with financial fair play. And that's a big issue. We just can't do what we want to do. And then there's a revenue gap. And so, you know, the Roma fans, really, all of you, have to help us with the stadium. Because when we build that stadium, and it should get approved soon, and if it doesn't, then you really should go crazy, because it should get approved, and we have that entertainment complex, then our revenues go up as much or more than anybody else in Serie A. And then we start looking at revenues that put us in the top, certainly in the top 10, and maybe in the top 5 or 6 or 7 teams. And then you can consistently play against everybody else in terms of getting getting everything that you might want.
But that being said, you know, I think we've done a good job, or a great job, in the last 5 years with what we've had to deal with in terms of budget versus the others, and making Champions League for 4 years and hoping this year we do it again, and getting into the quarterfinals. It says a lot about more from the organizational standpoint, and it says things like when Spalletti was a great coach, and Di Francesco's coming in and doing a great job, and Monchi coming in and has a lot of work to do because I left them with a real mess, maybe, you know, and it's things like that that you need over a longer period of time. Barcelona and Real Madrid have much more history in terms of the organizational stuff than Roma does. And I'm talking about organizational management, you know, consistency, things like that. You know, that's what we're trying to get to. And when we can get to those spots, then I think we just consistently can be in positions where this isn't a surprise, and that this is something that should be expected that we get in the semis and the quarters. La domanda era, no, questo gap esiste ancora, no, fra la Roma e le migliori squadre d'Europa? Come intende la Roma colmare questo divario? È evidente che a medio, a lungo termine questo gap con colossi del calibro di Bayern, di Barcellona rispetto alla Roma esiste, essenzialmente per un motivo, perché queste sono squadre e club che hanno dei ricavi 3-4 volte superiori al nostro, che gli consente di avere una maggiore flessibilità, ed è anche seccante per noi sentire sempre parlare di Roma come un supermercato, quando in realtà abbiamo venduto soltanto Pjanic, per il quale non avevamo scelta, Salah che ci ha chiesto di andare via, quindi anche in questo caso non avevamo scelta, e poi dobbiamo fare i conti con il financial fair play, che non ci permette di fare tutto quello che vorremmo. Dice, in questo senso i tifosi, voi dovreste aiutarci a mettere pressione per far approvare, no, il progetto dello stadio, che adesso dovrebbe essere arrivato nell'ultima fase, e davvero se non venisse approvato sarebbe davvero clamoroso, e questo ci permetterebbe di aumentare incredibilmente i nostri ricavi, di diventare fra le prime 10 squadre in Europa, forse anche fra le prime 5-6 in termini di ricavi. Dice, questo è il nostro obiettivo. Dice, in ogni caso, detto questo, dice, soltanto dopo possiamo competere con tutti. Detto questo, abbiamo fatto un lavoro brillante in questi ultimi 5 anni con i mezzi che avevamo a disposizione, abbiamo fatto la Champions League per 4 anni, siamo in semifinale, speriamo di partecipare alla Champions League anche la prossima stagione, e poi dice, un ottimo lavoro, no, con l'arrivo di Monchi, no, che probabilmente aveva lasciato una situazione abbastanza incasinata da risolvere, merito anche agli allenatori che ci sono stati in questi anni, da Spalletti adesso Di Francesco, che hanno dimostrato di essere ottimi tecnici. Barcellona e Real Madrid, è chiaro, sono squadre che hanno una storia diversa rispetto a quella della Roma, dei mezzi diversi, una maggiore organizzazione. Dice, il nostro obiettivo è quello di non rendere serate come queste un unicum, raggiungere i quarti di finale o le semifinali. Grazie ragazzi. Grazie.